Hi, this is your Choose Your Own Adventure homework for A Dream of America. I'm going to click here, and here's the assignment. Here are the instructions. We are going to read the book A Dream of America. Do one lesson each day. You need to start with the first lesson and watch the lesson videos before you answer the question. I am going to record myself reading the book to you, and you will be able to see the book while I am reading. Vamos a leer el libro A Dream of America, Un sueño de América. Haz una lección cada día. Debe comenzar con la primera lección y ver los videos de la lección antes de responder la pregunta. Voy a grabarme leyendo el libro para ti y podrás ver el libro mientras estoy leyendo. Vamos a empezar. So I'm going to click here. And tenemos aquí las instrucciones, otra vez, lo mismo, instrucciones. And here is lesson number 1, número 1. Background. Watch the videos before you answer the question. Mira los videos antes de responder la pregunta. Picture walk, so hay un video aquí. Alright, and hay un otro video aquí, necesita ver los dos. Después, read the question. Make a prediction. What do you think the story A Dream of America will be about? Haz una predicción. ¿De qué crees que se tratará la historia A Dream of America? All right, and then you write your answer here. You need to watch the videos first, then do your question. And that's all you have to do. When you're done, you need to click Submit, Enviar aquí, okay?